ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಡೇದಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ನಗರದ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯೆ ಅತಿಶಿ ಸಿಂಗ್, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. Many congratulations to the Soundarya group of institutions for today's graduation ceremony. It was wonderful to see such bright, confident students, and I think that the ceremony today is really an inspiration for all of us to see that the future of this country is bright, and we hope that all the young people who are passing out of the Soundarya group of institutions, the next generation of our country, can really work together to make India the #1 country in the world. These students are graduating in the 75th year of Indian independence, and therefore all the more responsibility